Kia ora mai tātou te whānau, mihi tēnei kia koutou e mā takitanga ke te hōtaka nei. Ka tai mai mātui ki rungi te wahi o Waitangi ki te taho te whare tupuna te Tūrangawaewae. E tai mai, whakaeke mai te whānau mai tainui, me ki te upoko tainui te Kīngitanga. E tai mai ki rungi te marae nei. Ka pōwhiritia NgāPuhi, te whare tapu o NgāPuhi ki te whare o tainui i whakaeke mai nei i rungi te marae o te runanga. Me ki te wahi o te tiriti, te papa o tiriti. Kia ora whānau, you'll be seeing the next couple of days some clips and shots of what's going on over here in New Zealand. For those of you who are watching from overseas, the next couple of days from the 3rd through to the 6th, up here in north of Auckland, in Northland, New Zealand, we are celebrating Te Tiriti o Waitangi, Waitangi Day. Waitangi Day is New Zealand's national holiday, and tribes and peoples and different nationalities, firstly we have a holiday, but we also celebrate and commemorate Te Tiriti o Waitangi, the Waitangi signing of the document of Treaty of Waitangi. So up here in Northland, they are the kaitaki of Te Tiriti o Waitangi, but they're also the kaitaki of Te Whakaputunga, which is the Declaration of Independence, which was signed in 1835, and the Treaty of Waitangi was signed in 1840. So there's a whole lot of celebrations going on here, dignitaries, local hapu, iwi from up and down the country are gathering, both up here in this marae, but also down in the bottom marae Te Tii. And so there are a number of things happening over this period of time. Come down if you're around, stalls, there's different expositions or shows that are happening, but this is how we're looking at it. There are political debates going on, there are cultural debates going on, but it's a real whānau, wairua whānau spirit. Commemorate and remember the signing of the Treaty of Waitangi in 1814, and then the government's obligations to honour the treaty and support Māori initiatives around the country. Nō reira, tēnei te miha tu kia koutou e whānau. Pai tō rā, pai te wiki nei, ka pai e koutou mā. Tēnei te mihi atu kia koutou. Nō reira, tēnā koutou, tēnā tātou. Ana manaakitanga, ana aratakinga nā rangatiratanga. I runga i tō tātou kingi tēnei ko eke nei. Runga te tūmaki tēnei ko pai nei. I runga i te manuwhiri tēnei ko eke mai nei, runga i te papa takotui honei. Nō reira, te iwi maranga whakatiaho, ko tae mai te maramatanga. Ko mai angi te kororia tātou ki runga ki a koutou ki runga ki a tātou. Beautiful day here. Mō ngā tamariki, kai waka, kai hau, hui. They welcome the Tainui on this beautiful spot. The Navy are here. Rangatiratanga. Everyone's here.
all the build up towards Waitangi Day. Signing of the Treaty of Waitangi happened where that flagpole is in 1840. Governor Hobson's and a number of chiefs signed it. The chiefs are actually down at Tūrangawaewae, which is a spot over this side, and they came up here, signed it. Lovely Waitangi. That place over there is called Russell, or Korerareka historically. And if we follow the water around this way, we go to Uhi Bay, where the gospel arrived here in Aotearoa, on the shadows of Mataka. But yeah, over the next 3 or 4 days, up till the 6th of February, our nation will be gathering up here. Those who travel from Auckland, mahanga tangata, ngā tamariki mokupuna I tai mai ki ringi te whenua nei o Waitangi. Ka pai whanga, tēnei te miha tu kia koutou. Ākoko wai hako no hia, tēnei te miha tu kia koutou. Kia tau te rangi Māori ki ringi a koutou ki o koutou whānau. I tēnei wā, nō reira, tēnā koutou katoa.